Assalamu alaikum students. I am hopeful that you are all right and keeping yourself busy in your studies. Today I'll complete this lesson. So let's start it. Okay, I'm going to start reading. During the Afghan wars, the pass was the scene of numerous conflicts between Anglo-Indian soldiers and native Afghans. The Khyber, in its inconsistent history, has seen countless invasions. It witnessed the march of Aryans and victorious advance of Persian and Greek armies. Babur did succeed in establishing the Mughal Empire in northern India after coming through the pass from Afghanistan. Khyber Pass had been a famous trade route. Formerly, camel caravans passed through it. They carried bales of cotton, silk, and spices from subcontinent and China to Afghanistan and beyond. They brought mirrors, furs, skins, and fruits from there for subcontinent and the countries to the east. Traders still use this route. The British constructed a road through the pass in 1879 and converted it into a highway during the 1920s. A railroad was also built here in the 1920s. It was laid to carry arms and supplies for the British Army. Now look at the meanings of some of the difficult words in this lesson. During the Afghan wars, war, an active struggle between competing entities. दो मुखालिफ ग्रोह के दरमियान एक कोशिश जंग. The pass was the scene of numerous amounting to a large indefinite number, बेशुमार तादाद में होना. Conflicts means clash, तजाद, जंग. Between Anglo-Indian. Anglo-Indian mean a person of English citizenship born or living in India. अंग्रेजी शरीयत का बंदा जो इंडिया में पैदा हुआ हो या रहता हो. Soldiers and native Afghans. Native, a person who was born in a particular place. जो एक फर्द जो एक मखसूस जगह पैदा हुआ हो, बाशिंदा. The Khyber in its inconsistent. Inconsistent means not consistent, not stable, غیر مستقل. History has seen countless invasions. Invasions, the act of an army that invades for conquest or plunder. फौजियों का एक ऐसा अमल जो उस जगह को फतह करने या वहाँ लूट मार करने के लिए वहाँ पर हमला करते हैं, तो उसको कहते हैं invasions. It witnessed means someone who sees an event. एक बंदा जिसने एक वाक़या देखा हो, उसका गवाह हो. The March of Aryans means मार्च का मतलब है आर्यंस का फौजी दस्ते में आना, एक जगह पर फौज की शक्ल में आना, मिलजुल कर आना. और आर्यंस जो है ना, ये आर्यन given name to a people who were said to speak an archaic Indo-European language. आर्यन उन लोगों को दिया गया नाम है जो कि कहा जाता है कि कदीम हिंद यूरोपीय ज़बान बोलते थे. अच्छा, ये जो ज़बान है इंडो यूरोपियन, a major language of Europe, the Middle East and South Asia. मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की एक बुनियादी ज़बान है. तो यहाँ पर आर्यन के बारे में बात हो रही है कि ये उन लोगों को दिया गया नाम है जो कि कहा जाता है कि कदीम हिंद यूरोपीय ज़बान बोलते थे.
who were thought to have settled in prehistoric times in ancient Iran and the northern Indian subcontinent. इनके बारे में ख़याल किया जाता है कि ये माक़बल तारीख़ वक्तों में क़दीम ईरान और शुमाली बरसग़ीर हिंदुस्तान में आकर बसे. They appeared in the mid-19th century. ये 19वीं सदी के वस्त में सामने आए. Aryan were the group who invaded and conquered ancient India. आर्यन उस ग्रुप का नाम है या आर्यन वो ग्रुप है जिसने कदीम भारत पर हमला किया और उसे फतह किया. तो ये इनकी कुछ तारीख़ है. ठीक है. नाउ एंड विक्टोरियस, हैविंग वन अ गेम, कंपटीशन, इलेक्शन, वॉर एट्सेट्रा. तो उसे कहते हैं जो किसी खेल को, मुकाबले को, इलेक्शन को या जंग को जीत चुका हो, फातिहमंद. एडवांस ऑफ पर्शियन एंड ग्रीक आर्मीज. पर्शियन मीन्स अ नेटिव ऑफ ईरान, ईरान का रहने वाला, राइट. एंड ग्रीक आर्मीज. बाबर डिड सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग द मुगल एम्पायर, द डोमेन ruled by an emperor or empress. एक ऐसी मुमलिकत, एक ऐसी सल्तनत जिस पर कोई बादशाह या मलका हुकूमत करता हो या करती हो, right. In northern India, after coming through the pass from Afghanistan, Khyber Pass had been a famous trade, the buying and selling of goods. चीज़ों की खरीदो फरोख्त को कहते हैं, तिजारत को कहते हैं. Route, formerly means at a previous time, at one time, माजी करीब में, किसी वक्त में. Camel कारवान, a procession traveling together, एक ऐसा जुलूस जो एक साथ सफ़र करता हो, काफिला. Pass through it, they carried bells means a large bundle bound for transport or storage. एक गट्टा जिसको ले जाने के लिए या महफूज करने के लिए बांधा गया हो, right. Of cotton, silk and spices. Spices means a substance made from a plant used to give a special flavor to food. एक शय जो पौधे से तैयार की जाती है और ये खाने को ख़ास जायका देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मसाला. From subcontinent and China to Afghanistan and beyond. Beyond means further in space or time. दूर, उस तरफ, right. They brought mirrors, furs. Fur, पशम को कहते हैं fur, hairy coat of mammals, right. Skins and fruits from there for subcontinent and the countries to the east. Traders still use this route. The British constructed a road through the pass in 1879 and changed it into a highway. A highway means a major road, shahra. During the 1920s, a railroad was also built here. In the 1920s, it was laid to carry. Carry means move in a vehicle or in hands. एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसी गाड़ी में या हाथों में ले जाना. Arms कहते हैं weapons को, हथियार. And supplies for the British Army. Supplies मतलब ज़रूरत की चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो इस्तेमाल में आती हो. तो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग थे इस सबक में. तो अभी मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँगी उर्दू में. लिसन इट केयरफुली. During the Afghan Wars, the pass was the scene of numerous conflicts between Anglo-Indian soldiers and native Afghans. अफ़गान जंग के दौरान ये दर्रा मकामी अफ़गानों, नेटिव अफ़गान्स यानी मकामी अफ़गानों, and
ان اینگلو انڈین سولجرز اور برطانوی فوجوں کے درمیان لاتعداد جنگوں کا مرکز بنا۔ تو افغان جنگ کے دوران یہ درہ مقامی افغانوں اور برطانوی فوجیوں کے درمیان لاتعداد جنگوں کا مرکز بنا۔ The Khyber, in its inconsistent history, has seen countless invasions. خیبر نے اپنے غیر مستقل تاریخ میں بے شمار حملے دیکھے۔ Countless invasions means بے شمار حملے۔ It witnessed the march of Aryans and victorious advance of Persian and Greek armies. یہ آرین اور ایرانی یونانی فوجیوں کی فاتحانہ پیش قدمی کی گواہ ہے۔ یہ آرین، ایرانی اور یونانی فوجیوں کی فاتحانہ پیش قدمی کی گواہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا فتح کیا، کیا کیا کوششیں کی، تو یہ اس کی گواہ ہے، یہ جو درہ ہے یہ اس کی گواہ ہے۔ بابر did succeed in establishing the Mughal Empire in northern India after coming through the pass from Afghanistan. بابر افغانستان سے اس درے سے گزرنے کے بعد شمالی ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اسی درے سے گزرنے کے بعد بابر جب وہ افغانستان سے آئے تو وہ شمالی ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو بابر افغانستان سے اس درے سے گزرنے کے بعد شمالی ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ خیبر پاس had been a famous trade route. درہ خیبر ایک اہم تجارتی راستہ رہا ہے۔ اس کو تجارت کے لیے بہت استعمال کیا گیا ہے، یہ بہت ہی مشہور ہے تجارتی حوالے سے۔ Formerly camel caravans passed through it. پہلے یہاں سے اونٹوں کے قافلے گزرتے تھے۔ They carried bales of cotton, silk and spices from subcontinent and China to Afghanistan and beyond. وہ چین اور برصغیر سے روئی، ریشم اور مسالے افغانستان اور دوسرے ممالک کو لے جاتے تھے، اور دور کہیں اور جو علاقے ہیں وہاں بھی لے جاتے تھے۔ They brought mirrors, fur, skin and fruits from there for subcontinent and the countries to the east. وہ وہاں سے برصغیر اور مشرقی ممالک کے لیے آئینے، پشم، چمڑا اور پل لاتے تھے۔ Traders still use this route. تاجر اب بھی یہ راستہ استعمال کرتے ہیں۔ The British constructed a road through the pass in 1879 and converted it into a highway during the 1920s. برطانیہ نے 1879 میں اس درے میں سڑک کی تعمیر کی جو 1920 میں ہائی وے میں تبدیل کر دی گئی۔ The British constructed a road through the pass in 1879. برطانیہ نے 1879 میں اس درے میں سڑک کی تعمیر کی and converted it into a highway during the 1920s. اور 1920 میں ہائی وے میں تبدیل کر دی گئی۔ A railroad was also built here in the 1920s. 1920 میں یہاں ریلوے لائن بھی تعمیر کی گئی۔ It was laid to carry arms and supplies for the British Army. یہ برطانوی فوجوں کو راشن، ضرورت کی چیزیں اور اسلحہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ Okay, now listen the summary of this lesson. Listen it carefully. Khyber is a Hebrew word and its meaning is a fort. It is one of the most famous mountain pass in the world. It is situated in the mountains that divide Pakistan and Afghanistan. Its total length is 53 km and its 45 km is in Pakistan. It has cultural, economic and geopolitical importance. The width of this pass is not the same at every point. At some point it is enough wide, but at its narrowest point it is only 3 meters wide. 13 kilometers from Peshawar is a small town, Jamrud. In this town you can find the entry point of the Khyber Pass
and that is Babi Khaybar, which means Khaybar Gate. Babi Khaybar was built in the 10th century and then it was repaired in 1964. After this gate, Jamrud village is near Jamrud village is a fort built by Sikhs. Then at the distance of 30 km is Landi Kotal town. This town is the highest point along the Khyber Pass. Here in a few places it is possible to climb on either sides of the mountains. In Landi Kotal has a railway station. On this railway, the Khyber train safari used to run, but it was closed due to the destructions of the flood in 2006. Landi Kotal has also a marketplace where people enjoy delicious food. Just a few kilometers ahead is Torkham border. It is a major transporting, shipping and receiving site. Khyber Pass is a strategic gateway and its history dates from 326 BC. Through the Khyber Pass, Alexander the Great with his army reached the plains of India, and also the Persian, Mongol and Tatar used this pass to enter India for spreading Islam. Sultan Mahmud Ghaznavi used this pass 17 times to attack South Asia. After centuries, India became part of the British Empire, and they defended the Khyber Pass from the British Indian side. This pass is famous for a number of conflicts and invasions. It has an important role in trading. Traders use this way for bringing things from different areas to other countries. Even today, traders use this way for trading. In 1879, the British constructed a road through the pass and then changed this road into a highway during the 1920s. A railroad was also built in the 1920s to carry arms, means weapons, and other supplies for the British Empire. This pass was used for war, trading, and migration, and it's hard to deny its historical importance. Okay, this was the summary of this lesson. Now let's go to the next page to discuss the meaning of some difficult words. Now look at these words. Words and meanings. Bridge, a structure that is built over a river, road or railway to allow people and vehicles to cross from one side to the other. एक ढांचा, एक बनावट जो दरिया, सड़क या रेलवे के ऊपर तामीर किया जाता है ताकि लोग और गाड़ियाँ एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके. Passage, usually long and narrow part of a building with rooms on one or both sides. आमतौर पर किसी इमारत का लंबा और तंग हिस्सा जिसके एक या दोनों अतराफ पर कमरे होते हैं. और a covered path that connects places, या बंद रास्ता जो मुख्तलिफ जगहों को मिलाता हो. Cliffs, a high area of rock with a very steep side, चट्टान की ऊंची जगह को कहते हैं. Elevation, the height of a place above the level of the sea, सतह समंदर से ऊपर किसी जगह की ऊंचाई. Strategic, used to provide military forces with an advantage, मिलिट्री फौजियों को नफ़ा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल के लिए. तो जो चीज़ जो इनको नफ़ा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक. Invasions, an occasion when an army or country uses force to enter and take control of another country. एक ऐसा मौका जब फौजी या मुल्क अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी दूसरे मुल्क को काबू करने के लिए दाखिल होते हैं.
ٹھیک ہے. تو ایک ایسا موقع جب فوجی یا ایک ملک اپنی طاقت کو استعمال کر کے کسی دوسرے ملک کو قابو کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں انویژنس، حملہ کرنا. ٹھیک ہے. وٹنس، ٹو سی سم تھنگ ہیپن، کسی چیز کو ہوتے دیکھنا، گواہ بننا. کیپچر، ٹو ٹیک سم ون ایز اے پرزنر، کسی کو قیدی کے طور پر لے لینا، قید کرنا. اور ٹو ٹیک سم تھنگ ان ٹو یور پوسیشن، کسی چیز کو اپنے ملکیت میں لینا. ٹو ٹیک سم تھنگ ان ٹو یور پوسیشن اسپیشلی بائی فورس، خاص طور پر زبردستی. کاروانس، اے گروپ آف پیپل ود وہیکلز اور اینیملز، گاڑیوں اور جانوروں سمیت لوگوں کا ایک گروہ. who travel together for safety through a dangerous area، جو ایک خطرناک جگہ سے محفوظ گزرنے کے لیے ایک ساتھ سفر کرتا ہو. اسپیشلی اکراس a desert on camels، خاص طور پر صحرا میں اونٹوں پر. سفاری، an organized journey to look at or sometimes hunt wild animals، جانوروں کو دیکھنے یا بعض اوقات شکار کرنے کے لیے ایک منظم سفر کو کہتے ہیں سفاری. وکٹوریس، having won a game، competition، election، war etc، کسی کھیل، مقابلے، الیکشن یا جنگ وغیرہ کو جیت لینا. Spices، a substance made from a plant used to give a special flavor to food، ایک شے جو پودوں سے تیار کی جاتی ہے جو کھانے کو خاص ذائقہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. Okay, these were the meanings of some of the difficult words. Inshallah, in the next video I will start the comprehension of this lesson. Okay, Allah Hafiz.